have a directive from His Excellency the President instructing the landlords to install Yaka meters. This far, no effect. Nobody takes. They are all adamant to listen. The traders are ready to pay what they consume, just like the phones are, but we don't own the buildings. If somebody, the landlords and tenants law requires that each person should pay and have a receipt. 60% of them don't issue receipts. Take them to court, they will chase you out of their premises. What is in Kampala? One person owns 20 buildings. You are chased from Lulu Street, you go to Market Street and the same landlord. So what you would do is to keep quiet and bear the harassment. The confidence is only gotten when we come like to you who have the tools to open the Pandora box. Or else when you are down there, those are semi-gods. At times we even think these properties belong to you. That's why you don't want to regulate. If not, please bring these people to order. That is why when somebody is talking about electricity and any wave about it, feels personally touched. When you cross otherwise, if they had put Yaka meters, it would be okay. Yes, but they are bulk ones. They don't go to distribute as per shop. So okay, all right. Yes. You now raised something like that. I have a feeling, let's say the landlord charges the meter is read. Does that meter read? We don't access them. Because I have a feeling that the landlord charges, let's say, no, the meter reads 1 million, it actually reads. Okay? Yes. It reads and he corrects 10. Exactly. And he pays 1 million to the other, the UECGL, yes. Women Yes. of those days. And then retains the other one as his business income. Yes. Which does not have any tax on it. Exactly. ETC. Therefore, Chair, we have raised this. We have even immunization under that valuation. And a ruling was made, which we have availed to the President, to the Minister of Finance, to the effect that it becomes illegal to abuse the GATT valuation agreement. If you are in a regional block and you have a common external tariff, you are not allowed to go above it. You can even, you are allowed to even go below it because it does not affect the other partner state. But going above it is not allowed because you are retarding trade. This information we have provided and we see no action. The Minister of Finance officials have it, the President has it. If the committee has interest, we can provide it so that we once and for all settle this charging of taxes in kilos on garments and textiles. I did not present when UMA raised the matter because I did not come as UMA. I came as the chairman of Kasita. It is Kasita that called me to come and make the presentation. If I had risen a hand as a member of UMA, I would even be blacklisted. If I am blacklisted for representing Kasita that brought me here, to carry no offense. So that's why I was diplomatically quiet, because I knew my chance would come to say this. So, honorable members, the landlords and tenants bill, we have referred to it, we have gone to court. When they scan that you are the one who is petitioning, we were in parliament here, we agreed that you should not charge $1 on me if I am not willing. It is lawful. Go to my shop, my wife pays 12 millions for a shop at Market Street. I will not mention the landlord, because of the conversion of the dollar into shillings. 12 million for 1 month. Even money we collect from other projects is given to the landlord because he's persistently charging in dollars with impunity, and we are not willing. So some of these issues
The landlords are demigods. They can only be touched if regulation is made here and implemented to the letter, or else we are vulnerable. You risk from where you rent again, because there is a landlords association. If they point at you, where are you going to work from? So this is not a simple subject, and I implore this committee to pick interest even beyond this, so that you can have equity done. Thank you so much. Information, Mr. Chairman. My name is Ismail. National companies in the business of electricity to come here and we get to know it. Sub-counties, because there are no people gave their service cables, they were asked to pay 30,000 each per month. Then come January, they took the service cables. So we don't have electricity. Yeah, I think this is really a much broader debate. It's about electricity distribution, about usage, the cost to businesses, which is basically from the information which we are receiving, is that it's branding downtown. So I think the committee will have to take it aware. We need to bring in the Ministry of Energy and the relevant parties around the table and deal with it. Mr. Chairman, about the CE. I want to respond to the issue raised by a honorable member asking about the taxation in kilograms, whether it is part of the common external tariffs. Actually, the point is the common external tariffs about garments in the East African community, the highest rate is 35%. And what happens every year, the Minister of Finance for Uganda applies for what they call stay of application. And by stay of application, he applies to run away from the common external tariffs for East Africa, and then for us, we are subjected to taxation in programs. I don't know whether that is clear enough, honorable member. So it is not the East African position, but it is just us, the Ugandans. Maybe one other point to make, members just concluded the election season. It is absurd that you would want, for example, to buy t-shirts and you make an order with these factories that are being protected here, and you find that they cannot process those orders. But then at the same time, when you try to import in those t-shirts, then the taxes are choking you. So this is the dilemma, that us as business people, we want to support these local industries. But you make orders and you find that the order cannot be finished after 6 months. And in business, when you have no stock, then you have no business. And you're paying rent and those other expenses. So the persistent undervaluation, according to URI. Okay. But I dispute that, Mr. Chairman, because we are not subject to values. The issue behind taxes in kilos is protection of the local home industries, basically, and whose capacity is so wanting. Honorable colleague, it is the same way URA does with vehicles. If a vehicle is of a particular manufacturing date, of a certain thing, which the items are valued in kilos, and there is no controversy. it is the new textile and garments, yes, whose receipts are very clear, whose invoices, parking lists, and all sorts of documentation as per the international agreeable standards are concerned. Yes. World over, usually articles and items are valued in kilos because they have no particular value. It's the information I wanted to give. The dispute is on the original products, whose invoicing is clearly from the factories where we buy. And finally, convincing a revenue officer that this invoice is the original from the manufacturer is like convincing a sun to come from the west and the rest in the east. But that is something we always find a solution for. The question here is not value, the question is rates, charging us in kilos. Thank you. Okay, can I give you 2 minutes? Just 2 minutes.
emisolo empya gavumenti gyeleeta tugisaasira kubanga tukimanyi nti budget temala era waliwo bingi bye tuyinza okukkiriza nti kale wano we wamu okugeza nga gaming and sports nze mala kufiisa ne ngenda mu betting biziba wines and spirits yinza okugamba leero nja kunywa enkya sijja kunywa waliwo ebintu byoyinza okugamba nga enseekula ebimu tubireke naye olwaleero tuli mu kiseera kyekimu tusasuza omusolo mu kiro ku ngoye eziyingira abantu bafuuse basimagola olwa poliisi eyeremeddewo naye nga terina nsonga kwesinziirwa kye kiseera kyekimu oyongeza omusolo ku ngoye ezikozeeko ebitundu 15 ebibaddewo ku sakyagi sesolo obitadde ku bitundu 3 ku buli 100 ng'otadde omusolo gw'engoye endala mu kiro n'oddira engoye n'oziteekako ebitundu 3 bifo 15 ezikozeeko abantu bayite bukunya ekyo tetuyinza kukikkiriza era tusaba ababaka tubanyonyodde ensonga zaffe ensonga endala tekiba kya bwenkanya kuddira abanene obbagaana okuwa omusolo essente zoyagala okuwa bujagaali nti etuwa amasannyalaze agamala abantu basasula uniti y'amasannyalaze 25,000 abalala 3,000 yali badde ey'olukumi oba obutawera kakati ate sente zetukuŋŋaanya nga tuzizzemu bulumi ogambe nti kampuni ogenda giwa emyaka 7 eyongera okukuŋŋaanya bannange yo bizinesi kyeyo etalikula twagala kulowooza nti ekyo nakyo si kituufu omusolo gubeere n'entobo omusolo gulinga bwolaba ecupa buli cupa etula ku ntobo yaayo bwoddira entobo ecupa entobo entono oba entobo enene ogituze kacupa akatono mwena mujja kifiirwa kuba tejja kutuulawo omunene awe munene omutono awe mutono ow'ekigero awe gwa kigero nkebero ya byonna ffenna tujja kufuna omusolo ogukulaakulanya eggwanga lyaffe waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ebyali tunuuliddwamu kakati ogambye nti amafuta ogataddeko siringi 2 buli kiro gagula oba gatutte mu 1,700 liita emu naye okimanyi ndi ddala bulungi nti amafuta gayina gye tuyita complementary demand biri ebirala byonna bye wayongezza ng'okwata ku mafuta oba obizzemu gwakubiri aleeta konteina okuva e Mombasa nze ano nemiyembe waffe bamunaanika aleeta amatooke avuga amata tageetikka ku mutwe akozesa amafuta mu kiseera kino nga amafuta galimu n'obutabanguko ng'ate obuzaayo katono osima agago ekikwongezesa abantu sente zibafeeko kiki nolwekyo n'ezo sente zigenze ku mafuta ng'ate oyongeza ne sectors endala gy'ozisangiriza tegayinza kubeera nga gali justified nolwekyo ffe nga kasiita abasuubuzi twagala kusaba kye baaleseeyo ekikulu ennyo omusolo twagutuuma gwa pulezidenti omusolo gwa kusoloza engoye ng'ozisololeza mu kiro engoye empya kimenya amateeka g'ensi yonna ekintu esente z'okiguze ze bakubalira bwe mugaana okukanya ku biwandiiko by'oleese nga bagenda ku method ey'okubiri bwe mulemwa nga bagenda ku method ey'okusatu n'olwekyo tekitegeeza nti tujja kulemaganwa nga ndeese ebintu byange bireeta naye Kenya etugobye Uganda yennyini yekulembeddemu mu kupromotinga smuggling bwe bakonteina esasula milioni 600 mu kiro nge Kenya esasula milioni 2 eriyo omusuubuzi gw'ojjogano bitikkulire Kenya nirwona okuba amasasi abantu bajja kubiyisaawo nga Uganda teyafunye omusuubuzi abona n'omusolo tegwasasuddwa kakati ofaaki ne poliisi eyo naye nga kyogamba mbu oyagala protecting amakolero agawano tugeebazizza nnyo gavumenti amaanyi geetadde mu kwagala promoting amakolero agakola engoye lwaki tesoose gassa mu kulima pamba ali ludda wagwokolamu engoye ezitubonyaabonya mbu abalala baleme kuleeta ebitundu tebiwera 3 ku buli 100 research minister of finance yagikola twali ffenna nti ne bwogatta amakolero ga Uganda agakola engoye gonna toweza bitundu 3 ku bwetaavu bw'engoye wano wetuyimiridde ne bwoba mu kisaawe kyennakivubo ng'olaba mupiira oyinza okuba n'abantu 1,000 nga tewaliwo omuntu ayambadde lugoye lufaanana lwa munne
eyo ye variety eri mu textile industry togirimitinga mukubanga guwakoze ezizo no variety gireke ensi gye yalaga gwetereza bintu byo kola quality beyo giteme kuba gukozesa amasanyalaze gago abantu bajja kwambala ebintu byoyagala nga tewali na gukase emyaka gyonna tubadde tukayana ne gavumenti netugigamba wali olabye yakavera akesuula wali olabye yakacupa akesuula plastics don't litter, it is people that do. Fe tusuula abasajja twabaleesa sente bakole recycling plants nti byofulumiza ate biddemu obirye obigayo obikolemu ekirala kakati olwalire factory bazikoze bataddewo recycling facility ekibuuzo singa tusomesa amasomero ne tusomesa ab'omu butale abaganyi ne tubakwata ne tubavunaana okulitalinga oliraba yakavera akeesudde guno omusolo guli restrictinga development so si kujjawo environmental protection bakugambye nti nga bwe banazisoloza bwe bazitaddeko ziweebwa nnema bweziba zigenda mu consolidated fund zirivayo dde ate ziyonja obutonde bw'ensi n'olwekyo kino tukibabuulidde nti olw'okuba abantu be basaasaanya kasasiro be basaasaanya obuveera be bafaasaasanya obucupa tusseewo amateeka aga recycling facility tusseewo amateeka agabonereza abamala gasuulasuula tukakase nti buli muntu kyeyafulumya tomutaddeko etteeka atalina recycling facility tafulumya kaveera tafulumya kacupa kati ensi endala gye ziraze Uganda egenda kutandika kusima mafuta gwokimanyi nti obucupa n'obuveera babukola mu bisigaliro ebyamafuta tugenda biwa mu nyanja no material katonda agituwadde omukolebwa obuveera kati ate ogamba tubuwere olwoba okola ki ensonga y'aba landlord gyogeddeko mami ensonga abapangisa abamu tusasula 3,000 unity emu unity eri ku Lwenda abala 2,500 ab'amasanyalaze basalawo okwegatta ne bannannyini bifo ne bakola ze bayita bulk meter tomanya kyoyose tomanya kyosasula bakuleetera biiru abamu babala balubu emu 2-3 nnya gwe emitwalo 4 emu 2-3 gwe emitwalo 2 omwezi omukyalo wange waakolera asasula emitwalo 92 omwezi gumu kubanga atunda bu TV naye kyamazima ayinza okubaayo temitwalo aga ensanvu yonna ebula bubuzi kati yaddamu kukolerera amasanyalaze zaafuuka project bannannyini property abamu ekyamasanyalaze kyokka kimumala okuweerera abaana kubanga unity eyaliguza 10,000 bwogitunda 3,000 oba oyagala kukola mulimu kyomulala kyokka tukubidde gavumenti omulanga batuwe yakamita president yalagira batuwe yakamita ab'ebizimbe baagaana ero kyetuva tulowooza nti n'abantu abo bennyini oba ebizimbe ebimu byabwe bano babakambagambye nti ebizimbe oba ebimu byabwe kyebava batyo biregulating others obutali bwenkanya bususse naye ng'ate busukka nga kisoboka okubagambako gwe bona obagambako nga ggwe onookolerawa oli alina ebizimbe 6 onodduka ku market street ng'omusanga ku luumu kati ogenda kukolerawa n'olwekyo olw'okuba musajja wattu bikunyigiriza ng'osirika n'olwekyo twagala okubeera ne harmony twagala okuwuliza naye bano ababaka be balina otuyamba otutaasa